Hi, aki mimi mfupi. Najua unaniona hadi hapa. Nani anaanza mimi, si ndio? Channel. Nataka kuambia uanze tena. You should take it slow. Hey guys, welcome to another video. Iconix here, back at it again with yet another one. Siwezi kosa kudab. So unafaa kudab? Okay. Unataka kudab? No, thank you. Sawa. So leo ni inaitwaje delighted. Ni delighted hapo ni. I am delighted to introduce a friend of mine to the channel. Nimekuwa nikimtaja kwa hii channel, so lazima mkue mnamjua. Nimekuwa nikikutaja. Watu wanaweza fikiria wanaweza fikiria hakuna, wanaweza fikiria ni rafiki yangu. Yeah, okay, my name is Gatwiri. I also have a channel. Please make sure you check it out. Tukimalizana hapa. Whatever this is. Mkimaliza kuona hapa, make sure you check out my channel. You fanya some lifestyle vlogs, some random videos. Acha tunsidanganye, just to do anything that you guys want me to do. Yeah, but kitu moja with her kind of a channel, mtabweka kaa yangu kwa sababu monotony. Lord knows what anajua stories za macharubu nimezitaja for so long, and I'm trying to change that up. Obviously, somebody kind of reached out aka explain like manzi nanielewa. So say ndo maana mnaona the recent videos iko kind of not so car related. Yeah. So leo nataka kufundisha Gatwiri ku drive. Disclaimer. Mimi nikiharibu gari ya wenyewe. If this car ends up in a ditch. If this car ends up in a ditch. This car ends up in a ditch. I'm not to blame. But Rejoga, the thing is, I've done a video like this before, and mwenye nilifunza back then, Vivian, she ajaingia ndani ya gari akasimama anajua. She has never been behind a wheel. So the video went well, and me, I think somebody like Gatwiri haezi unaogopa. So we'll just see. Yeah, we'll just see. So a super short video. Nataka pia naelewa watu wake wanijue, watu wangu wanijue, which is you. So yeah, mnijue na watu wangu wamjue. Hivyo ndio umesema? Ndio, it's like a thing. Ndio, as in watu wangu. So inaitwaje the car we are in today? The normal learner's car, the Paso. Ndio. Nimetoa nje hapo. So the Paso, it's a like a really simple car, you know. Simple car, katoi car. Kama unaonaje? Actually, if car kuna gari yezi rekiwa na mtu analani, it's a Paso. Trust me. Please changeni pesa mlibaye gari. Thank you. So yeah, it's a normal Paso. Yeah. So nitakupatia the normal thing. I'll do like the normal stuff. Nitakwambia like brake iko wapi, mafuta iko wapi. Ndio. Usikanyage. So yeye ndio cameraman wangu leo. Camera woman, camera lady. Hey. So I'll hand over to her alafu. So this is a normal car. It has a keyless entry, so hauhitaji kuingiza funguo. So just turn it on. Sijui ningeko explainia kwa huko hapa. Let's do that. Let's do that. Gatwiri. Hi. Unaonaga hapo kuna like some symbols. So hizo symbols ya juu ni park, chini ni reverse, hiyo ni neutral, hiyo ni drive. At least najua drive. Kuna hiyo S
G ni sport. Lakini si sport. Alafu the B, I don't know what that means, but hizi za juu ndio unafaa kujua the park, reverse and drive, si ndio? So to change a gear lazima ukanyage brake pedal. Hebu kanyaga yote ndani. Unaikanyaga yote ndani. Alafu then we hold here. Press the car button and then change it to co-drive. To drive side. So what I want you to do, nikiachilia tunasonga, hebu nisiachilie, just take it back to parking. So what I want you to do, ukishaeka drive, nataka udo like a normal start and stop, which utasonga mbele, just let the car roll, and then ikifika pali where you desire to stop, so it's gonna huko in frame, where you desire to stop, you just stop. Ni sawa? Yes. Yeah, ni safety first bana. Always watu wangu. Safety first. Kufia kwa barabara na wazazi wetu wajue kwenye tuko. Tuko kwa field bana, unless utupeleke kwa barabara. So tutipate resambu. So obviously unaona kuna some people who just take it slow. So sawa. Let's take it slow. Wewe. Try. So normal start and stop procedure. Najua hiyo nimekufunza off camera. Nilikuwa najua. He didn't. Seki, always compliments to the teacher. Okay, anyway, he has done a good job so far. But hebu acha tuoneshe start and stop. Hey. So if I wreck this car, please forgive me. If I wreck this car, please. Hauwezi wreck. Ukirek iko na insurance. Okay. Sasa. So toa tu gear, eka drive. Tumeambiwa tunatoa gear kwanza. Like Tunaeka drive. Then we let go. Hands hapa na hapa. This is very important. I know that one. Yeah. Is So and then sasa tunaenda. As you can see, people, we are moving to our deaths. Lakini we are moving. She's doing a good job, obviously. Hebu oneshe kusimama. Kaka mjaona tumesimama. Tumesimama. Kwanza ndeka claps, ndeka claps hapo nyuma ya nini, hapo ameweza. Tufanye hivyo tena. Sasa unajua he's simply gassing me na hadi sijasonga mbali. I was just over there. Check. I consider myself a really technical type of teacher. I am with to a gear. Who ni road trip next? Hey. Hebu mniite niwapeleke nini? Nataka kwenda wapi? People staring huko tu wanakuona like hebu give it some gas kidogo. Sijui kama unaweza pima katikati ya zile mawe. Tuende hadi huko. Ease up. Unaweza. Just don't call in McRae or anaitwaje this guy Lewis Hamilton. Okay. Give it gas. Woo! Okay. Haya basi. Okay. Na usituingize kwa dish. Okay. Hey! Kuna dish hapo mbele. Ndio. Hey! Tusiingie hapo Miss G. Haya, stop. Amesimamisha lakini amesimamisha dunia. Okay. The whole world just stopped. So please put it back into park so that to endelea na lessons. Yeah. We are on parking mode. Tumepark. I'm about to do the reverse. I will do the reverse on my own. Nitatoka kwa gari nionekana ataweza peke yake kwa sababu so that akikufa niseme alikuwa anafanya gari. Unatoka. So no. I'm worried now. You're worried, but it's okay. It's reverse. Bado wacha nitoke. Just wacha nitoke. So nitasimama pale unafaa kusimama. Sasa but here the keys, gari imekasirika, nimetoka na funguo. Nafaa kuangalia ati umetoka na funguo. Yeah, keyless entry and stuff. Technology. Where should I put it? Yeka tu hapo inaga shida. So nitasimama huko nyuma where you're supposed to come. Bora usipite na mimi. Where is this mirror or this? Whichever you're comfortable with. This. I think iko sawa. Vile unaona bora uone. But hata ukivunja shingo uangalie nyuma.
Kwa hivi. Car driver bus. Imagine I'll try. Just, I think you can do promise it. I won't try. I think you can do Okay, this. don't promise. So, I'll try. and clip nikiwa huko mbele. Okay. Haki ya Mungu. Sijinda. Tutaambia wazazi nini? Na ameanza. Haya come. Hawa watu wote wanakuangalia. Haya stop. How was it? I was worried. I was so damn worried. Juu hizo mawe. Hizo mawe kuna mawe hapo. But usijali, you're okay. Ulikuwa na audience hapa nyuma. I can see them. The cat list watakuwa witness. Anaenda Mombasa. Umesikia anaweza fika Mombasa. Road trips, you could just call me. So msichana ako by the way, you're really easy kufunza. Kuna watu vichwa ngumu. Ndio. Hardcore. Kuna watu vichwa ngumu na Are you still going? Tu nini kupita utatu mawe? Nah, you don't have, but I think unaweza enda hadi ufike. So Gatwiri, what nitakufunza next ni like just do a normal cornering stuff. Naelewa? Tunagonga ukuta. Hawezi gonga ukuta, niko literally hapo ukigonga ukuta labda uende huko kwa tunagonga ukuta gani? But yeah. So I'm supposed to learn how to turn. Turning iko rahisi. 1 minute. Yeah, so we are about to learn how to turn a car. Tunatana aje? As in, okay, it's a two-way thing. While you are in drive, ushisikia nyongoa. Unanyonga. Tunanyonga. Unanyonga na unanyongoa. Bas, nimekupata. Imagine nimekupata. Wewe na waona. Tunanyonga tukinyongoa. Unanyonga ukinyongoa. Iliva magala anasema anaenda kunyonga. Unaenda kunyonga. Utabidi tu umenyonga. So, while driving, so ushaelewa the front mirror. Atatoka. Ukimkanyaga tu. Hawezi mkanyaga. So, while driving, you just turn the wheel. So, it's normal physics. Turn the wheel, so obviously by the time ume turn to that side, utafeel the car is on that side, utanyongoa sasa. Naelewa nimejanja, hizi vitu unajua. Hebu let's try it. Let the lady. Pia ule ni mwingine anafunzwa. Ule ashaomoka ule. Unashaomoka. Unaona vile anakanyaga mafuta. Ule need for speed. Ule check. Pro two emotions, no, ametano while the car is driving. Yeah, and then akanyongoa. Ndio hiyo. Sasa mimi nataka kunyonga, ukinyongoa. Kwa hiyo language tu. Na imagine ukiwa kwa parking fulani tawe, unaambiwa nyonga. Unatoa kichwa unasema nini? You can see how proud that husband is. Manye. It's almost the demi. So sasa tunyonge. Nyonga alafu nyongoe. You're good. Kwanza tunaweka drive. Yeah, put it into drive. And then we let go. Let's go. You're in that motion. Let's drive. Sasa nyonga sasa. Kabisa. Tunanyonga. Haya, nyongoa. Haya, unaona alishaomoka even though anatuingiza kwa mama. Tuko tu sawa. Sasa tunyonge ingine. Okay, just go straight alafu kanyongoe pale. Huyu asipotoka hapa. Tunapita na yeye. So the farthest you can, alafu sa nyonga sasa. Sawa. Nyonga sasa. Tunanyonga. Tikas. Tunanyonga. Tunanyonga. Nothing. Tunanyongoa. Tunanyonga. Alafu tunanyonga ingine. Yeah, wewe ulishaanza. Unaisema vizuri. Tunanyonga. Na manze na keep nikisema you're really easy to teach. Mimi nakwambia I'm sorry. Karibu ni kiss camera. I'm sorry, I'm really sorry. So it's all cool. Utafeel no matter what, just feel that. Stopping isn't hard. You could just feel. Yeah, gari imejengwa in a way that it's feel, so drivers feel. Fa kunywa maji jika nimekauka.
Yeah, so I think nitoke nje ya gari niuonesha watu kunyonga na kunyongoa. Bora usiende huko ugonge mademi. In action. Yeah, muone in action bwana. Na muone how good of a teacher I am. Ingekuwa ilitoje flakorage. Otis, unafanya nini na gari? Unafanya kwa? Lele kumefiji hodi. Lakini hili bana kushikilia huko. So yeah, wacha muone in action. Sindio? Na niweze kufloss how good of a teacher I am. Yeah, hadi miss Dani ina driving school tena. First driving school. Sindio? Yeah, and I bleep that out. Yeah, you should. I have cousins watching. Gatwiri, the whole world is watching, including me. Make me shine. Make me shine. So, hadi ashaka gia. Gai Mungu wangu. Gongesha gari ya mamangu. Okay, I'm so proud manzi. Imagine leo akikuja hata kuwa anajua kitu. Muone akinyonga na kinyongoa. Muone she belongs. Manzi tunahitaji kuomoka. Ndio huyu ameenda kupanda mamawe. Oh. And then all of a sudden nisikie, man. Actually, she looks so natural. Hata huwezi jua anafunzwa. She looks so natural. Hebu muangalie. Hey, people are staring. Usijali, Kenya mtazoea vloggers. Mtazoea. Sasa mtuzoee ama mtuzoee. Hebu muone. Take hadi free hands, eh? Imagine that was me. That was her. 100%. Imagine. Na nawaambiaga automatic ilikuwa ngumu. Manual tungekuwa tumepiga laps. Manual ingekuwa check, I'm tired. I'm fed up. So yeah, how did it feel? Guys, I know how to drive a car. Twende Mombasa. Twende Mombasa, please. Ni Subaru tu umekosa. If any of my friends ever get to see this video, please niiteni road trip. Nitakuwa driver wenyu, imagine. Hebu unajua watu wanakuaga na driving style. Unajua mimi yangu inakuaga like kushikilia. Hebu tuoneshe yako. Sina sijapata bado. Nikipata nitawashow. This one ninaona babangu akiendesha. Ile ya kushikilia hapo, Kushikilia hapo na. Sasa wacha niingie. Karibu nikwambie drivers home. So sijui acha niekelea hapo juu, hapo ndo mnaweza tuona si wote. Yeah. So that's today's video. Super simple. I'm really sikuwa najua unaweza this thing with collabing, it's kind of new for me. Lakini huyu king of collabos. First collab. So king queen of collabos. So I really appreciate it where but I really appreciate out, please. I really appreciate you hosting me. Yeah. It was really fun. Nena kuringia watu. By the way nakuja kuambia vile ajai. Hiyo link itembee. I'm doing ebu chill. So yeah, that's today's video. Thank you for watching. If you're new here, consider subscribing. Kama uko na roho na unataka nikufunze kudrive. Na kuna doa mafuta. Mkuja na pesa mafuta. Yeah, so subscribe, like the video, leave a comment about anything, just comment about anything, and also remember to share his video. If anything kuna kitu nimemwambia mbaya, jua ni kufunza Lana, najua kuna vitu zingine. Like the last video I did, kuna watu waliteta eti nilikuwa nafunza mtu kuendesha gari na miguu mbili. But it's a learning process. If somebody is comfortable like that. I was using one leg. Yeah, she was using one leg, of which ina depend on preference. So yeah, see you on the next one. Bye. Hey guys, I am going to show you my new whip. Look at my new car. Yeah. Look at my new car. But you can't touch it. I can touch it. I think I can touch it.